So in today's lecture, we are going to study about information rate and the numerical based on information rate and entropy. So now the information rate is nothing but amount of bits transmitted per second. Okay. So how many amount of information is transmitted? That can be decided by information. So if we consider the number of transmitting messages may be M1, M2, M3, likewise up to Mn. And the occurrence of these messages, let that occurrence, like that is nothing but the probability of or the occurrence of message for M1 is P1, for M2 let it be P2, and for M3 let it be P3 up to Pn. So then we can say that the amount of information transmitted through the message signal Mn is given by In is equals to log to the base 2 1 upon Pk. 1 upon Pk. Okay. J इथे indicate करणार K number of messages we are considering here, and at the same time we are considering the K probability. Okay. So unit of information is can be defined as it is the measured in bits, because here we are transmitting the amount of information. Amount of information nothing but we are transmitting the bits or the combination of bit. आता M1 काय असणार आहे तुमचा एक कॉम्बिनेशन ऑफ बीट असणार आहेत की काहीतरी मेसेज सिग्नल ट्रान्समिट होते, म्हणजे हा कंप्लीट काय झाला तुमचा मेसेज सिग्नल झालेला आहे. दॅट विल बी M1. हा M1 किती वेळेस ट्रान्समिट होतोय एका चॅनल मधून, ती झाली त्याची प्रोबॅबिलिटी. सो याचं जे रिलेशन आहे त्याला आपण म्हणतो इन्फॉर्मेशन, आणि ह्या इन्फॉर्मेशनचा फॉर्म्युला जो आहे तो सिंपल आहे IK इज इक्वल्स टू log to the base 2 1 upon Pk, where Pk is nothing but probability of occurrence of messages. Okay. So this is the unit of information is nothing but if you are considering the binary value, then it will be measured in bits. If you consider the natural value, then it can be measured in nat, and also it can be measured means here for this purpose we are considering the natural log. Okay. And also it can be measured in Hartley. Hartley was the scientist who defined this information, the value or the unit of information. Hence it is also named as a Hartley. Next point is nothing but the entropy. Entropy is nothing but average information per message. So average information per message. Now message is nothing but whatever the information you were transmitted, that is IK. Okay. And the average of that IK is nothing but entropy. Okay. So average information per message is nothing but entropy, and generally we can say that when your maximum information you can transmit, when your average will be maximum. So जेव्हा average maximum असणार तेव्हाच तुमचा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय असणार आहे मॅक्सिमम ट्रान्समिट होणार आहे. ठीक आहे. सो मग जनरली आपली जी रिक्वायरमेंट आहे की कमी वेळामध्ये मॅक्सिमम डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे, और बिट रेट मस्ट बी हाय टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी ऑफ युअर चॅनल. चॅनलची कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायची असेल तर ऍव्हरेज व्हॅल्यू मस्ट बी मॅक्सिमम. ठीक आहे. सो ती मॅक्सिमम असली पाहिजे. सो त्याच्यासाठी ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेजचा फॉर्म्युला आहे इन टर्म्स ऑफ दिस ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज इज डिनोटेड बाय H. Okay, so it is denoted by H, and
So H can be given by H is equals to summation of, as we are calculating average, hence we consider the summation of messages from k is equals to 1 to m. So we are assuming that there are m number of messages which are transmitted and which are occurred at with the probability p1, p2, p3 up to pm. Okay, so as per that, if we consider p be the probability, then the average information will be summation of this occurrence of messages, that is pk log to 1 upon pk. Okay, so हा फॉर्म्युला नोट डाउन करून ठेवायचा आहे, which is very much important. ठीक है. So this formula can be written as H is equals to P1 log 2 1 upon P1 plus P2 log to the base 2 1 upon P2 up to Pk log to the base 2 1 upon Pk. ठीक आहे. सो हा खालचा जो फॉर्म्युला आहे दिलेला आहे तो सगळ्यांनी नोट डाऊन करायचा. तो आपल्याला काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे एक्झाम्पल सॉल्व करताना. आवाज येतोय माझा क्लिअर? येस मॅम, पण ते बॅकग्राऊंड म्युझिक. हा, बॅकग्राऊंडला आता फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आलेले आहेत त्यामुळे थोडंसं गोंधळ चालेलच. तर लक्ष द्या फक्त मी जे सांगते त्या पॉइंट्स कडे. The entropy is defined as average information per messages and it is represented by the summation of number of messages transmitted. Okay, so let's consider, we are considering that there are n number of messages, different messages which are occurred at different probabilities like p1, p2 up to pk. So as per that, we have to calculate the average information. So if average information is maximum, that means amount of information transmitted will be maximum. So that average information is given by summation of each and every information. So it is nothing but, if we consider, we start from P1 to P2 log to the base 2 1 upon P2 plus P3 log to the base 2 1 upon P3. Likewise up to how much? Up to K information. Okay, so this is nothing but the average entropy. So we are using this formula to solve numericals. So write down first numerical. A sequence of independent symbols. A sequence of independent symbols A, B, C, and D. A sequence of independent symbols. Symbols are given like A, B, C, D with the probabilities 0.5, 0.25, 0.125, and 0.125. Okay. So respectively, a sequence of independent symbols A, B, C, and D with the probabilities 0.5, 0.25, 0.125, and 0.125 respectively is produced by a source. Then determine source entropy. Determine source entropy. So you have to find out the value of entropy.
And this entropy is unit of entropy is measured in bits per message. Okay. So it is measured in bits per message. So we have formula. Points note down करा, values note down करा. One by one मला सांगत चालायचं. A ची value आहे 0.5, B ची 0.25, then 0.125, 0.125. Okay. So now we have to calculate the entropy. So formula for entropy is nothing but, the common formula is nothing but K is equals to 1 to M. Okay. So this formula can be expanded like P1 log to the base 2 1 upon P1. आता या एक्झाम्पल मध्ये किती प्रोबॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत? प्रोबॅबिलिटीज 1 2 3 4. 4 प्रोबॅबिलिटीज आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, समेशन घ्यायचंय 4 प्रोबॅबिलिटीजचं. सो 4 प्रोबॅबिलिटीज साठी इथे तुम्हाला दिसतंय, पहिला घेतला मी P1, ठीक आहे, प्लस पुढे काय येणार P2 log to the base 2 1 upon P2 plus P3 log to the base 2 1 upon P3 plus P4 log to the base 2 1 upon P4. Okay. So put value of each and every probabilities. The P1 is nothing but 0.5. ठीक आहे, मी व्हॅल्यू पुटअप करते आता 1 by 1 प्रत्येक मध्ये. P1 ची व्हॅल्यू किती आहे? P1 आहे 0.5. P2 किती दिलेला आहे त्यांनी? 0.25. ठीक आहे. P3 किती दिलेला आहे? 0.125 आणि P4 पण काय दिलाय? 0.125. सो या मानाने आपल्याला काय करायचं, व्हॅल्यू पुटअप करायचे आहे. H इज इक्वल्स टू काय येणार? 0.5 log to the base 2 1 upon 0.5 plus 0.25 log to the base 2 1 upon 0.25 plus 0.125 log to the base 2 1 upon 0.125 plus again 0.125 log to the base 2 1 upon 0.125. ओके. सो हे सॉल्व करायचं आहे. काल मी सांगितलं लॉग 2 चं कन्व्हर्जन लॉग टू द बेस 10 मध्ये करायचंय. ठीक आहे. सो त्या मानाने सॉल्व करा आणि आन्सर सांगा मला. सो लॉग टू द बेस 10 मध्ये कन्व्हर्जन कसं करणार आहे सांगा बरं. कन्वर्जन कसं करणार लॉग टू द बेस 10 मध्ये? येस एनीवन? मॅम अपॉन मध्ये टाकणार. करेक्ट. सो अपॉन मध्ये इच अँड एव्हरी व्हॅल्यू पुटअप करा. सो H इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? 0.5 इंटू ब्रॅकेट log of 0.5 divided by log 2. Okay. So likewise plus 0.25 into bracket log of sorry. एक मिस्टेक आहे याच्यामध्ये. एक पॉइंट असा आहे की इक्वेशन काय आहे तुमचं मेन लक्षात ठेवा, डिवाइड बाय 1.5 आहे. आधी ते आन्सर फाइंड आउट करा. 1 upon 1.5 काय? 1 upon 0.5 काय येते आन्सर? कॅल्क्युलेट डायरेक्टली नाही, यांच्या व्हॅल्यू आधी फाइंड आउट करा की 1 upon 0.5 means how much, 1 upon 0.25 means how much, 1 upon 0.125 means how much. प्रत्येकीची व्हॅल्यू सांगा.
फ्लक्स तयार होतो. फ्लक्स कशा टाईपचे असते? आलं का आन्सर? याचं पहिले आन्सर शोधा. हे का करतोय? आपल्याला लॉग करायचं आहे. ठीक आहे. इथे आपल्याला याला कन्वर्ट करायचं आहे. ह्या व्हॅल्यूला आपल्याला काय करायचंय? कन्वर्ट करायचं आहे लॉग मध्ये, नॉर्मल लॉग मध्ये. पण त्याच्या आधी आपल्याला ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. फक्त ब्रॅकेट मधली व्हॅल्यूची काय येते व्हॅल्यू ते सांगा मला. ती झाल्यानंतर ती व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये पुटअप करणार आणि मग सॉल्व्ह करणार आहे. अजून एक सिंपल आयडिया मी सांगेल, पण जी जेव्हा तुम्ही फिजिकली याल कॉलेजला त्यावेळेस याच्यामध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं ते सांगेल. सध्या पुरता आता मी जसं सांगते त्या पद्धतीने करा. सो याच्या व्हॅल्यू मला सांगा आता काय आलेल्या आहेत. कॅल्सी आहे का सगळ्यांकडे? येस और नो? No, ma'am. कॅल्सी का बरं नाही ठेवत आहे? कॅल्क्युलेट करा, पटापट करा. विदाउट कॅल्क्युलेशन कसं काय पुढे जाणार आहे? सांगा आन्सर मला. 1/0.5 तर 2 आहे. ओके, याचा आन्सर 2. इकडे 1/0.25 तर 4. 1/0.125 तर 8. 8. बस मग आपल्याला 2, 4, 8 लक्षात ठेवा. आता मग मी व्हॅल्यू काय करणार आहे? व्हॅल्यू जसंच तशा घ्यायच्या. h इज इक्वल्स टू आता आपल्याकडे काय 0.5 बरोबर. लॉग टू द बेस 2 होता. आपल्याला तो काय करायचा आहे? डिवाइड बाय जाऊ द्यायचा आहे. आणि लॉग टू द बेस 2 1/0.5. जी 1/0.5 ची व्हॅल्यू तुम्ही काय फाइंड आउट केलेली आहे? 2. ती व्हॅल्यू टाकणार तुम्ही डायरेक्टली. ठीक आहे. सो इथे काय येणार? लॉग 2 डिवाइड बाय टू द बेस 2 वाला 2 डिवाइड केला प्लस 0.25. 0.25 लॉग 1/0.25 चा आन्सर काय होतं? 4. सो काय येणार? लॉग 4 डिवाइड बाय लॉग 2 प्लस 0.125. त्याचा आन्सर होतं 8. 1/0.125 चा. सो लॉग 8 डिवाइड बाय लॉग 2 प्लस परत एक प्रोबॅबिलिटी आहे ती सेम आहे, दॅट इज लॉग 8 डिवाइड बाय लॉग 2. सो याचा आन्सर सांगा मला. फायनल आन्सर सांगा काय येतं. सो लॉग 2 काय आहे? सगळ्यांसाठी कॉमन आहे. सो तुम्ही इथे सिम्प्लिफाय पण करू शकता. सिम्प्लिफाय कसं करणार? आपल्याला याला काय करायचं? सिम्प्लिफाय करायचं. इक्वेशन जे आधीच ड्रॉ केलं होतं. ठीक आहे. सो तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर ह्या ज्या आपण व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर प्रत्येक ठिकाणी लॉग 2 काय केलेलं आहे? डिवाइड बाय केला. मग सगळ्या कॉमन टर्म्सला आपण काय करू शकतो? लॉग 2 ने डिवाइड करू शकतो. सो तेच आपल्याला करायचं आहे. सो त्याच्यासाठी आपण काय करणार? सिम्पली ऍडिशन करणार. h इज इक्वल्स टू 0.5 log 2 प्लस 0.25. एकच मिनिट. So h is equals to 0.5 log किती होता? 2 प्लस 0.25 log 4
प्लस 0.125 log 8 plus 0.125 into log 8 whole term divided by log 2. सो एच काय येतो सांगा आता. आधी पहिलं याचा आन्सर फाइंड आउट करा, ठीक आहे, आणि मग पुढच्या टर्म्सला जाऊ द्या. सो आन्सर काय आलंय. आन्सर सांगा फास्ट. बोला आन्सर आलाय का, कॅल्सीवर चेक करा आणि आन्सर द्या आम्हाला. विदाउट आन्सर आपण पुढे नाही जाऊ शकणार. आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचंय, मी सॉल्व्ह करणार नाहीये. This is resistor. आन्सर आलाय का. येस एनीवन. अजून एक कॅल्सी सोबत ठेवत नाही याचा अर्थ तुम्ही मुलं. हा कॅल्सी घेतलाय की नाही. व्हॉट इज ॲट द प्रायमरी साइड. दिस इज सिंगल फेज 230 volt. येस अक्षदा आन्सर आलाय. Yes, पूजा, ma'am. सांगा मग. मला असं इंडिव्हिज्युअली विचारायला नका लावू. मला माहिती आहे तुम्ही काय करताय समोर तिकडे. त्यामुळे प्रत्येकाला ज्याला आन्सर आले त्याने पटकन बोलायचं. आन्सर काय आलं सांग. आयदर यू कॅन टाइप इन द चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा. काय आहे तो. ऑटो ट्रान्सफॉर्म. काय आहे. आन्सर सांगा पटापट. मॅम पॉइंट मध्ये येईल आन्सर. सांगा ना कसं आलं ते सांगा. आपण बघू. 0.67 0.67602. बरं चेक करा बाकीच्यांचं काय आलेलं आहे. मेजॉरिटी काउंट घेऊ आपण. बर 2 आलंय कोणाचं अजून. माझा आन्सर आहे 1.75. मी स्वतः कॅल्क्युलेट करते इकडे सायमल्टेनियसली. माझ्याकडे आन्सर आलाय 1.75 बीट्स पर मेसेज. हे आन्सर येणं अपेक्षित आहे.
दिस इज द करेक्ट आन्सर. कॅल्सीवर घ्यायचं, कॅल्सी 0.5 इंटू पहिले टाकला मी log 2 प्लस कॅल्सीवर घेतला मी 0.25 इंटू log 4 प्लस परत 0.125 इंटू log 8 प्लस 0.125 इंटू log 8 इक्वल्स टू केलं. आन्सर होतं 0.5268. त्याला मी काय केलं, डिव्हाइड केलं. कशाने केलं डिव्हाइड? log 2 ने. आन्सर आलं 1.75. सो आधी काय करायचंय, एकतर तुम्ही कम्प्लीट याला जो वरचा टर्म आहे तुमचा न्यूमरेटरचा, तो न्यूमरेटरला ब्रॅकेट टाका कॅल्सीवर सॉल्व्ह करताना आणि डिव्हाइड बाय log 2 करा. जर तुम्ही लास्टला डिव्हाइड बाय log 2 केला आणि ब्रॅकेट नाही टाकला तर तो फक्त एकट्या टर्मला डिव्हाइड बाय जातोय. कोणत्या टर्मला? लास्ट टर्मला डिव्हाइड बाय होते. आपल्याला काय करायचंय, पूर्ण जी न्यूमेरिकलची टर्म आहे तिला डिव्हाइड बाय log 2 करायचंय. सो जस्ट कीप इट इन माइंड दॅट add at least one bracket or just do first of all the calculation of or solve only numerator and then divide the answer by denominator. ठीक आहे. सो आयदर तुम्ही काय करा, न्यूमरेटर सॉल्व करून घ्या आणि त्याला डिवाइड बाय log 2 करा, जे काय आन्सर येईल त्याला, or else you can put the bracket. So if you put the bracket to the whole term, then you perform the divide by log 2 term. Then and then you will get correct answer. So correct answer is 1.75 bits per message. So this is the correct answer for the entropy. आले मॅम. ठीक आहे. ज्यांचं नसेल आले त्यांनी ट्राय करत राहा.